Jaya Radha Madhava, Jayo Kunja Bihari. Radha Madhava, Jayo Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha, Jai Girivardhari, Jai Girivardhari. Gopi Jana Vallabha, Jayo Girivardhari, Jai Girivardhari. Jai Yasodhanandana, Jai Rajajanandana, Yashodanandana, Jayam Rajajanarandana, Jai Yasodhanandana, Jai Rajajanandana, Jaya Yashodanandana, Jayam Rajajanarandana. Yamuna Tira Panachani, Jayo Kunja Bihari, Jai Kunja Bihari. Yamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Bihari, Jaya Kunja Bihari. Muna Tira Panachani, Jayo Kunja Bihari, Jai Kunja Bihari. Yamuna Tiravanachari, Jaya Kunja Bihari, Jaya Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
by Chaitanya Nitya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Jai
Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda. Jaya Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radha Gopinath. Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Hey. Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Go Premanande! Shri Harinam Prabhu Ki. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribhachakacharya Oshtatana Sri Simai A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribhachakacharya Sri Simad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gomabdinda Ki. Sri Sri Radha Krishna Gogopinath Shyamakund Radhakund Giri Govardhan Ki. Shri Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki. Vidipamaya Pradama Ki. Gangri Munamaya Ki. Bhakti Devi Ki. Tulsi Maharani Ki. ISKCON BBT founder, Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada Ki. Oh, Premanande! Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to Sri Guru and Sri Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. It's been almost 30 days now since we've been on parikrama. И сегодня у нас уже 30-й день с тех пор, как мы начали наши парикрамы. And there's different ways that we can acknowledge this. И мы можем по-разному это описать или сказать об этом. We're much richer in our understanding of Krishna consciousness. Но однозначно то, что мы гораздо глубже на данный момент понимаем сознание Кришны. Vrindavan. Вриндаван.
Radha and Krishna's pastimes, Krishna and Balaram's pastimes. А также игры Рады и Кришны и Кришна Баларама. We have an increased appreciation for the Dham. А также у нас теперь более глубокое понимание, благодарность Дхаме, History of the Dham. а также истории Дхамы. A greater appreciation for each other as Vaishnavis and Vaishnavas. А также это глубокая благодарность друг другу, как вайшнавам и вайшнаве. Different ways we can appreciate that we've been on parikrama for 1 month. И мы с вами уже 1 месяц провели вместе на парикраме, и, конечно же, каждый по-разному к этому And относится. another very practical way of understanding that we've been on parikrama for 1 month is in the kirtans, devotees can't dance anymore, they're too tired. И еще таким ярким показателем того, что месяц парикрам прошло, что, несмотря на то, какой киртан играет, преданные уже настолько устали, что они двигаться не могут танцевать. It's not a criticism, it's just an observation. И это не критика, это просто мое наблюдение. Rasika Siramani was telling me in the car, Gurudev, I'm so exhausted. I can't even go on for another day. I said, I can go on for another month. He said, but I can't. I don't think the devotees. I said, I was thinking of extending it for another month. Let's go down to Sri Rangam and, Tirupati. И Расика Шаромани Матаджи поделилась мне и сказала, что Шрила Гурудев, все, у меня сил нет, я вообще даже еще 1 дня не выдержу. А я ей сказала, что я вообще хотела продолжить, давайте на месяц еще продлим нашу парикраму, поедем на Шри-Рангам, еще куда-то съездим. Я готов продолжать. And she said, well, if you say that, they'll all applaud, but actually they're tired. И Расика Шаромани сказала, да я думаю, что преданные тоже устали. Даже если вы так скажете, они, конечно, будут аплодировать, но на самом деле они все устали. Actually, it's a fact, most kirtan groups, they go out for 10 days. И на самом деле я это понимаю, потому что большинство групп киртанов, они продолжаются, 10 дней. Think of all the different, some of them are just coming now, they're going to do a week or something, and we went for 1 month. И многие приезжают сейчас, и там 10 дней будут делать парикрама, а мы с вами продержались целый месяц. But it's a month that we'll never forget. И это тот месяц, который мы никогда с вами не забудем. When you're older, you'll look back on these times and remember, wow, Vrindavan, we went to Jaipur, we saw Govindaji, those were the golden days. И когда в старости вы будете все это вспоминать, вы будете говорить, вау, 30 дней мы ездили, во Вриндаване были, в Джайпур приезжали, и Говиндаджи даршан получали. So today here in Jaipur, this class is going to be a history lesson. И сегодня у нас в Джайпуре будет такой исторический лекция. I was preparing and I kept thinking there's not much philosophy today. It's mostly history. But those of you who are history buffs, you like history, this is the only relevant history in our lives, history of Krishna consciousness. И я, когда готовился к этой лекции, я подумала, что философии в этой лекции будет мало, это в основном исторические факты, но если уж вы любите историю, то наверняка это именно та история, которую стоит учить. Today I'm going to speak about a devotee, actual devotee, who was one of the rulers of this area maybe 350, 400 years ago. И сегодня я буду говорить о преданном. Он управлял всем здесь, был наместником местным. Это было где-то 400 лет назад. And his name was Man Singh. Его звали Ман Синг. Probably doesn't ring a bell for you. It's not one of the 6 Goswamis or Vishwanath Chakravarti Thakur. It's just Man Singh, he was a Khatri, is one of my heroes. И Ман Синг, наверняка это имя вам ни о чем не говорит, потому что вы обычно помните 6 Госвами, и никак об этом Ман Синг, кто он такой, но для меня он на самом деле вайшнавский герой. And he was one of the kings of Amer. You saw the beautiful fort when you were driving in, Amer. This existed before Jaipur. This was the place of the kings, Amer. And later on, Jai Singh II built Jaipur. So we're going way back in history here. History lesson 108. И у нас 108-й урок истории, и хочу вам рассказать, что Ман Синг — это именно тот, кто управлял в Амбер-форте, вот этот вот знаменитый форт, который мы сейчас с вами проехали, он был там царем. И уже потом Ман Синг II, он уже в свое время построил, Джай Синг II построил Джайпур. We're talking about the 1500s. Это 500-е годы. 1600s. Это 1600-е годы. Это So, давно было. The kings who ruled Amer, this gorgeous fort here,
when they passed away, they were entombed here. This is the samadhi area of these previous kings. И вот те цари, которые управляли Амарфортом старинным, они потом, после того, как они уходили, их помещали в самадхи именно вот на этой территории. And there's many kings or other illustrious personalities buried here, but Man Singh's samadhi's towards the back there. After we finish, you can go and take darshan of his samadhi. И здесь расположены различные самадхи царских особ, тех, кто управляли, или возвышенных личностей. А самадхи Ман Синга, оно расположено вот там, вдалеке. Потом после лекции можно будет туда подойти. But we'll backtrack a little bit just to get some understanding of who this person was. И сейчас я расскажу вам его предысторию, чтобы вам было понятно, кто эта личность. If you've listened to our Vrindavan lecture series through the last few years, you'll be familiar with the name Akbar. И наверняка, если вы следили за моими лекциями, которые я давала в Джайпуре, вы наверняка слышали такое имя Акбар. How many of you have heard of Akbar? Raise Кто your hand. Акбара знает? Oh, Слышали? you watched the videos. Вы, наверное, видео смотрели на YouTube. We've made Akbar famous. Мы, по-моему, через YouTube прославили Акбара. So, you know, India was ruled by the Mughals or the Muslims for hundreds of years, actually. They invaded from the north and they took over the country. And, well, the British also took over the country a few centuries ago. So India's had a lot of foreign invaders. И такова история Индии. Ее часто завоевывали. В свое время она была завоевана мусульманами. Здесь было мусульманское правительство. И вы все знаете, что также здесь англичане несколько веков назад тоже управляли Индией. They considered it their land. И они считали, что это их земля. So one of the emperors, emperor means what? King of kings. There's lots of kings, but the king of kings, he's the emperor. He controls all the kings. И был такой император. Кто такой император? Император — это тот, кто управляет всеми царями. То есть есть небольшие наместники, цари, а есть император, который уже ими управляет. So from this history, okay, history lesson. From 1556 to 1605, Akbar, the emperor, ruled North India, actually much of India. You could say in one sense the whole subcontinent of India. He was a very powerful emperor. И так как у нас урок истории, у нас будут даты с 1556 по 1605 год. Этой частью Индии управлял Акбар. Индия на тот момент занимала огромную территорию. And we've heard of like bad emperors, you know, they subjugate the people, they're cruel, they're a despot. But that wasn't the case with Akbar. И наверняка, когда вы слышите император, то вы вспоминаете каких-то деспотов, очень жестоких, злых. Но это не касалось Акбара. He was very open-minded, and he was also interested not only in Islam, but other faiths as well. Но Акбар, он отличался, он был такой здравомыслящий, очень широко видящий, и он интересовался не только мусульманством, но и другими религиями. Actually, he was the patron of different arts and cultures during his reign here in India. И в то время, как он управлял здесь, в Индии, он также помогал и защищал различные искусства. Он как был главный в искусствах и каких-то других вещах. He created a library of 24,000 books written in Sanskrit, Urdu, Persian, Greek, Latin, and Arabic. А также он создал знаменитую библиотеку. Она состояла из 24 тысяч книг, и они были написаны на санскрите, урду, персидский язык, греческий, латинский и арабский. Interesting. Politician. И вот такой он был политик. And actually he's famous for establishing a special library of extensive works exclusively for women. А также он был знаменит тем, что он собрал особую библиотеку научной литературы, которая была предназначена для женщин исключительно. And during his reign, he created many schools for both Muslims and Hindus. И во время его правления он также открыл большое количество школ, как для индуистов, так и для мусульман. Although he was a Muslim, he was a little disillusioned with Orthodox Islam. He felt it was a little and there wasn't enough philosophy. So he, hoping to bring about religious unity in his empire, he created his own spiritual movement.
И несмотря на то, что у него были мусульманские корни, он не сильно погружался в ортодоксальное мусульманство, он в нем разочаровался, он считал, что там недостаточно нужной философии, и у него возникла идея создать свою собственную религию. He mixed in Islam, Hinduism, Zoroastrianism, and Christianity. И он смешал ислам, индуизм, зороастризм и христианство. Actually, there's many different spiritual traditions because there's different kinds of people. And my understanding is you should accept that spiritual tradition that you feel comfortable with, surrender to it, and become a pure devotee of God. Whether you're a Christian or a Hindu or a Muslim or a Jew, we shouldn't fight. These are all paths back to the spiritual world. We've chosen Krishna consciousness for obvious reasons, but we should understand that these other religions are bona fide in their sense, and they can help people advance spiritually. И мое видение этого, что все религии, они предназначены просто для разных людей. Вы можете свободно выбирать свою религию и принимать то, в чем вам комфортно. И понятно, что мы все с вами выбрали сознание Кришны по определенным причинам, но я с уважением отношусь ко всем другим религиозным течениям, потому что они помогают людям возвыситься и понять Бога до определенного уровня. Поэтому мы не должны сражаться, мы должны с уважением друг к другу относиться. But to try to mix them, it's kind of rasa basa. It doesn't. You put it all together, it becomes like kind of a soup. It doesn't really work. You should stick to that your tradition and follow it and respect other traditions as well. But to mix it. Ну, когда мы смешиваем все эти традиции, это такая расабхаса, да, то есть это ни к чему хорошему не приведет, получается такой спорный суп из разных религий, и я думаю, что все-таки лучше предпочесть какую-то из религий и строго ей следовать. But the good side of it all is to show how open-minded he was. He accepted other traditions. Но, с другой стороны, плюсом этого было то, что это показывало, как он широко мыслит, и что он готов принять и какие-то другие религиозные течения. But like these politicians, he was very ambitious to expand his empire far and wide. So he did a lot of fighting. Но так как он был политиком, естественным образом у него были амбиции и было желание распространить свою империю как можно шире в мире. And beyond just, fighting battles to achieve an end, he entered into many alliances with both Muslim and Hindu rulers to achieve that goal. And that's why Jaipur was spared, because they entered into an alliance with the Mughals, so the Mughals didn't destroy Jaipur. It's an interesting point in history. И будучи политиком, он сражался в разных битвах, а также он вступал в альянсы, в соглашения с другими правителями для того, чтобы какие-то территории сохранить. И вот таким образом Джайпур был не покорен мусульманам, потому что они вступили с мусульманами в соглашение, у них был такой альянс. They would intermarry the Mughals and the Hindus just to keep, a sense of peace rather than just destroying everything. An alliance. I scratch your back, you scratch my back. И они находили такие договоренности, вступали в альянсы, в жены отдавали, женили мусульман и индусок вместе для того, чтобы какой-то баланс поддерживать. And as a result, many rulers, both Hindus and Muslims, were in his army. И в его армии были как индусы, так и мусульмане. And if there's some rebellion somewhere in India, this army composed of Hindu generals and Muslim generals, they worked together to subjugate the rebellions. This really interesting point in history here in India, how it worked. And it worked. Интересный такой момент в истории Индии, потому что на тот момент в его армии сражались и мусульмане, и индусы все вместе. Если было какое-то восстание на территории Индии, то эта армия посылалась для того, чтобы предотвратить его. Так или иначе, это все работало. So one such Kshatriya, one such actually king who he welcomed into his army was Raj Man Singh, the king of Amer. И один и такой из... I won't destroy you if you fight for me. Okay, I'll save my family, my children, my land. So Man Singh joined the army of the vast army of Akbar. И был такой знаменитый правитель, царь, это Ман Синг, Радж Синг. Он как раз был одним из тех, с кем Акбар заключил соглашение о том, что он будет на его стороне. Для того, чтобы защитить свои земли, свою семью, своих родственников, чтобы не сражаться, Ман Синг стал служить Акбару. Just understand the history of the times, just like Rupa and Sanatana Goswamis.
they were also employed in the army of Nawab Hussain Shah because Nawab Hussain Shah said, I'm the ruler, you're both very intelligent men, unless you work for me, I'll kill all the Vaishnavas in this land. Okay, let's go. What do? You're the И, finance minister, you're the prime minister. Okay. It's just diplomacy. И для того, чтобы понять, что происходит, надо вспомнить, что это были такие времена. Даже если брать Рупы Санатну Госвами, они работали на мусульманского правителя, на Аб-Хусейна, потому что он, в свою очередь, их поставил перед выбором. Он сказал, что вы очень разумные, вы очень интеллигентные, пожалуйста, давайте вы будете на меня работать, либо я убью всех вайшнавов. И поэтому в какой-то момент Рупа Санатна Госвами, они занимали посты финансового министра, а также премьер-министра страны и руководили страной. So here's Man Singh, he's a ruler of Amer, but he's obliged to join this vast army. The thing is, he was a great devotee of Krishna. И Ман Сингh, великий правитель в этих территориях, он поступает на службу как бару, а главное то, что он был еще и преданный Кришне. It's described he had to engage in 67 major battles, but he's a great devotee of Krishna. И представьте, он одновременно с этим является великим преданным Кришны, и он сражался в 67 битвах. He was a great devotee, but he's a great fighter also. Он был великим преданным, но одновременно с этим и великим борцом. Historians say that Akbar in Navaratnas, or the 9 gems of his royal court. И Акбар, он очень с уважением относился к нему и включил его в состав Наваратна. Это 9 основных приближенных. So listen to this. И послушайте. One time Akbar, he ordered Man Singh to quell a major rebellion that was happening all the way over in Bengal. You take some troops and you stop those guys, they're rebelling. И однажды Акбар попросил Ман Синга подавить восстание, которое происходило в Бенгале. Он сказал, что отправляйся своим войском и успокой всех там. At this time, Man Singh was in Lahore, Pakistan, because Pakistan used to be part of India. But so he needed troops, to go to Bengal and fight the bad guys. So what he did is he came to Mathura, because he had some of his troops stationed into Mathura. So he came to Mathura to get some soldiers to go and fight in Bengal. И на тот момент Ман Сингh был на территории Лахора, это Пакистан. На тот момент Пакистан был частью Индии. И для того, чтобы ехать подавлять восстание, Ман Сингу нужна была его армия, а часть его армии находилась в Мадхуре. Поэтому он приехал в Мадхуру для того, чтобы забрать свое войско. So this is where the history lesson today becomes a little transcendental. И это вот тот самый момент, когда наш урок по истории, лекция по истории будет немного трансцендентна. Because when he got to Mathura Vrindavan, he met his troops, we're going to go fight in Bengal, like that. One of the lieutenants who was stationed there, he said, wow, it's going to be a difficult fight. Let's go get the blessings of a saint who lives in Vrindavan. So Man Singh said, what's the name of that saint? So the lieutenant said, his name's Rupa Goswami. Let's go get some blessings from Srila Rupa Goswami. Wow, I love this history lesson. It's getting really interesting. И вот сейчас будет интересный момент этого исторического нашего урока, потому что когда Ман Сингh приехал во Вриндаван, в Мадхуру, да, то есть он начал всех вдохновлять, что сейчас мы поедем, победим восстание в Бенгале. Но один из его лейтенантов сказал, что битва будет сложной, поэтому давай-ка ты пойдешь к святому местному и попросишь его благословения, чтобы мы были успешны. И тогда Ман Сингh сказал, а кому идти, и ему сказали, что есть такой святой Рупа Госвами. So here we have, great king. He's employed in the Muslim army, but he's a devotee of Krishna. And he hears about a saint in Vrindavan. So naturally, yeah, let's go get the blessings of this saint, Rupa Goswami, so we can be victorious in battle. It's not pure bhakti, but, Krishna's arrangement. И посмотрите, какой интересный у нас тут заворот получается. У нас есть Ман Сингh, который является преданным Кришне, но одновременно с этим он работает на мусульманского правительства и едет подавлять восстание. Но приехав в Мадхуру, он идет и просит благословения у вайшнавского святого, потому что он является преданным. Конечно, это не чистая бхакти, но в любом случае преданность здесь прослеживается. So they get on their horses and they start riding towards Vrindavan. And on the way, Lieutenant says,
You know, I think we should first stop and pay our respects to the deity worshipped by Rupa Goswami. И на тот момент они оседлали коней и поехали в сторону Вриндавана. И тут лейтенант говорит, что я думаю, что перед тем, как приехать к Рупу Госвами, мы должны принести свои уважения и поклоны его божеству, которому он поклонялся. We'll get double blessings. We'll get the blessings from a devotee of the Lord, and we'll get the blessings of the Lord. И таким образом мы получим двойные благословения от преданного Господа, а также от самого Господа. So Monsignor said, what is the name of this deity of Rupa Goswami? So Lieutenant said, Govinda Dev. И тогда Мансинг сказал, что же, как зовут это божество Рупа Госвами, и тогда лейтенант ответил, Говинда Дев. So Monsignor said, okay, let's go see Govinda Dev, and then we'll see Shri Rupa Goswami. Oh my gosh, what an opportunity. И только представьте, какая уникальная возможность, да, увидеть не только Рупу Госвами, но и божество Говиндаджи. So they took him to see Govinda living in a very simple, accommodation. There was no temple, just something living there. But Mansingh walked in, and when he saw Govindaji, because he was a devotee, just mesmerized by the beauty of Govindaji, just like you are when you go to see Govindaji for Mangalarti or opening the deity. She's so beautiful. So many people are chanting his glories. It's mesmerizing to visit that temple. So that's what happened to Mansingh. И когда Мансинг первый раз пришел на Даршан Говиндаджи, там не было никакого большого храма красивого, все было достаточно просто, но само божество полностью заворожило его, он не мог оторвать от него взгляд, подобно тому, когда вы приходите на Даршан Говиндаджи, в этот храм, сейчас большое количество народа, и вы как завороженные смотрите на божество. And standing before Govindaji, just imagine, this is hundreds and hundreds of years ago, the same deity, standing there, he made a vow. И представьте, сотни лет тому назад он также пришел на Даршан Говиндаджи и дал ему следующий обет, вот именно тому же божеству, которое видите вы. You know, you could say it wasn't a vow in pure devotion like the gopis, we just want to please you. We had some reason, but, approaching the Lord like this, gradually one becomes purified and understands the deeper meaning of bhakti. Amala bhakti. И, конечно же, это не чистая преданность в умонастроении гопи, которым ничего не нужно, но постепенно, когда даже с такими молитвами вы обращаетесь, то через время вы обретаете понимание, вкус и постепенно приближаетесь к Амала бхакти. So he stood before Govindaji and he asked Govindaji to bless him that to win the upcoming battles in Bengal, and he said, if I win, I'll come back and build you a temple. И тогда он попросил Говиндаджи, что если вдруг я выиграю эту битву с бенгальцами, то, пожалуйста, благослови меня на это, и когда это получится, я приеду, построю тебе храм. So I think Govindaji said, okay. И я слышал, что Говиндаджи ему сказал, хорошо. All right, so I'll let you win the battle and you build me a temple because I'm just in this grass hut and it rains, I get wet. И Говиндаджи ему ответил, хорошо, я сделаю так, что ты выиграешь эту битву, а ты мне построишь храм, потому что тяжеловато мне тут в травяной какой-то хижине находиться, то дождь идет, то мокну я, так что договорились. And what's really interesting is that there was a court poet there at the time who recorded Mansingh's actual words and then later wrote them in a manuscript called the Mana Prakashi Prabhanda. И интересно еще то, что на тот момент, когда Мансинг говорил эти слова, там был местный поэт, который записывал, писарь определенный, и затем он все это записал и издал это как Мана Пракаши Прабандха. The words, the request, the prayer that Mansingh made to Govindaji. Это та молитва, которую произнес в тот момент Мансинг, обращаясь к Говиндаджи. So should I share with you the Хотите prayer? услышать эту молитву? Vrindavani Dhaivata Vrindavanje Govinda Rai Lalyam Ada Rhena Aham Vida Savasam Brahmasyat. He said, in Vrindavan, which is praised by all the hosts of demigods, I will respectfully construct a dwelling abode for Shri Govinda Rai. As a result,
of which there will be immense facilitation for the festival of Krishna Janmashtami. И он сказал, что я с огромным уважением возведу привлекательную обитель для Шри Говинды Рая во Вриндаване, которого прославляют все полубоги. И там будут проводиться фестивали Кришна Джанмаштами. What a beautiful name, Shri Govinda Rai. И какое красивое имя, Шри Говинда Рай. Katamashi, write that one down. И надо будет записать. Shri Govinda Rai, nice name. So he made his prayer, and then he went to see Shri Rupa Goswami, probably the best day in his life. He gets darshan of Govindaji, and he gets darshan of Shri Rupa Goswami. И он совершил такие молитвы, а после этого отправился на даршан к самому Рупу Госвами. Вот представьте, это, наверное, был лучший день в его жизни, когда сначала даршан Говиндаджи, а потом даршан самого Рупа Госвами. Now, when I was doing research in the Vrindavan Research Institute, I came across an interesting fact. И когда я занимался своей работой в исследовательском Вриндаванском институте, я нашел очень интересный факт. That Man Singh, when he first saw Rupa Goswami, he recognized he was the same personality who was previously Dhabir Kash in the court of Nawab Hussain Shah in Bengal. И когда впервые Мансинг увидел Рупу Госвами, он прекрасно понял и узнал в нем того самого Дабир Каша, который в свое время служил при дворе у Наваб Хусейна Шаха в Бенгалии. That's Rupa Goswami's name when he was forced to serve under the Mughals in Bengal. They gave him the name. Your name is now Dabir Kash. So because Man Singh, political personalities of India at the time, so he'd been there and he'd seen Rupa Goswami as Dabir Kash. He was like, wow, what a change has come over you. Yeah. It's like you go home, right? You're a history student or something, a medical student. You join the Hare Krishna movement. You go home with a shaved head. Hi, Mom. Well, what happened to you? I want to graduate from the material world, not from the university. I'm a Hare Krishna. Whoa. И так как Ман Синг на тот момент был в политических кругах, он знал всех правителей того времени, конечно же, он всегда был при дворе в определенные моменты, поэтому он прекрасно знал, что в свое время Рупа Госвами работал на Хусейна Шаха, и его звали Дабир Каш, это его так назвали, когда он был при дворе. И, конечно же, он удивился и подумал, что ничего себе, какие изменения. Это подобно тому, что вы где-то учитесь в колледже или где-то работаете, и вдруг возвращаетесь домой уже побритый на лысо и говорите маме: все, Харе Кришна. Мама говорит: а что с тобой-то произошло, да? То есть, а я хочу покончить с этим материальным миром, а не просто закончить обучение в университете. Of course, we were who we were, but of course, Rupa Goswami, whatever dress he was wearing, whatever language he was speaking, is always a pure devotee. Just like Srila Prabhupada said one time, there was never a time I ever forgot the lotus feet of Radha and Krishna. И, конечно же, а что касается Рупы Госвами, он всегда оставался чистым преданным, несмотря на то, чем он занимался. Подобно тому, как Шрила Прабхупада, он однажды сказал, что не было того момента, когда бы я забыл о лотосных стопах Радхарани. So while meeting Sri Rupa Goswami, he just discussed his plans for going to fight in Bengal, and he asked Rupa Goswami's blessings, but he didn't mention his vow or his interactions with Govindaji. This is the nature of a Vaishnava. They're very humble. They don't want to share their achievements or anything with anyone that's Gupta. They keep these things very hidden in their hearts. Their progress in Krishna consciousness, they don't like to advertise it. I took a vow. No. The devotees are very humble. They don't advertise themselves. И когда он тогда поговорил с Рупой Госвами, он попросил благословения на то, чтобы выиграть эту битву, рассказал о Бенгале, о битве, но он, конечно же, не сказал ничего, что связано с его обетом, который он дал в свое время Говиндаджи, потому что личное отношение с Господом — это гупта, да, что-то скрытое, и вайшнав, он никогда не будет афишировать то, чего он достиг, или то, о чем он просил, или его сокровенные отношения. Это квалификация вайшнава. So historical records show that he was very successful in smashing the rebellion in Bengal. И история гласит, что он был очень успешен и подавил восстание в Бенгалии. And 2 months later, when he came back to Delhi,
he met Emperor Akbar. He shared with him his success. Да, через 2 месяца он это благодаря благословениям Рупа Госвами. But he also revealed at this time to the Emperor Akbar his confidential vow to construct a temple and asked his help. Но в это время он уже поделился с Акбаром, он сказал о своем обещании данном Говиндаджи и попросил его помощи в том, чтобы построить храм. This is how Krishna consciousness spreads. One devotee becomes a devotee, then encourages his family members to do some service. They become devotees. Grandma becomes a devotee. Neighbor becomes a devotee. It's by word of mouth that the Krishna consciousness movement is spreading all over the world. И это то, каким образом сознание Кришны распространяется по всему миру. Вы становитесь преданным, потом вы говорите своей семье, они присоединяются, ваша бабушка, потом ваши соседи. То есть сознание Кришны естественным образом из уста в усты передается вокруг и так распространяется. They say the best type of advertising is not big billboards and internet. It's by word of mouth. That's how people become convinced. So, here's Akbar. He's pious, and here's Man Singh. He met Rupa Goswami. He was impressed. He met Govindaji. They said, we have to build a temple for this saint and for this deity. You have to do it. Akbar said, okay, sure, okay. So now the emperor's doing devotional service. This is the mystery of Mahaprabhu's movement, how it spreads all over the world. It's mystical. И вот таким образом никакая реклама так здорово не работает, никакие объявления светящиеся, а лучше всего работает то, кто с вами чем-то поделился, очень личным, рассказал вам что-то. И просто представьте, вот таким образом преданное служение распространяется. Есть Ман Синг, он приходит к Акбару и начинает лично ему рассказывать о своем даршане, о том, что нужно построить храм. Говиндаджи, Акбар очень вдохновляется. И представьте, теперь уже сам император начинает совершать преданное служение. Вот в этом и заключается волшебство Санкиртана Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и как оно может распространяться. Come on, let's do something for Govindaji. И вот он уже вдохновился и говорит, что да, давайте что-то сделаем для Говиндаджи. You're the emperor, do something. He's a pious man. Okay, so the next day, Akbar made a decree, and he granted 135 bhigas, B-I-G-A-S. Bhigas means approximately 84 acres or 33 hectares of land by today's calculations, a property in Vrindavan exclusively for Govindaji. What does Govindaji need 84 hectares for? И тогда он говорит, что вы император, вы Акбар, пожалуйста, постройте что-то для Говиндаджи, и он вдохновляется уже на... His whole life was just to fulfill the instructions of his spiritual. Eke Kurunandana, fixed in determination. What the Lord has said, what Guru has said, that is my life and my soul. И поэтому первая глава в Лиламрите, описывающая жизнь Шрилы Прабхупады, она так и называется, что подготовка к выполнению — это эко Гуру Нандана, да, то, что сказал Гуру, то, что сказал Кришна, мы этому следуем. Таков был Шрила Прабхупада. Он всю свою жизнь посвятил исполнению наставления, которое он получил от своего духовного учителя. So Man Singh was kind of adamant. He said, I took this vow, and it would be nice, many people would come. Oh, many people will come? All right, you can do. И тогда Ман Синг, он попытался убедить, и он сказал, что я дал обет, я уже пообещал построить храм, и большое количество людей будут тогда приходить к нему, и услышав о том, что многие будут приходить, Рупа Госвами дал свое согласие. So some documents were made and signed, and when I was researching, I saw all the documents. They referred to Govindaji as Govinda Rai. Rai means king. И были подписаны необходимые документы, чтобы начать строительство. И когда я их изучал, я увидел, что все это подписано от имени Говинда Рая, да, то есть божество именно так называли. But now, after some centuries, people refer to Govinda as Govinda Dev or Govinda Ji. Ji is a fixation. It's like kind of a familiar terminology. Like Prabhupada said, my friend, talking about Krishna. So we want to come to that point. So people, they affectionately say Govinda Ji. И Рай означает царь, а сейчас чаще используется Говинда Дев или Говинда Джи, да, то есть Джи означает такую мягкую форму обращения. Помните, когда Шрила Прабхупада, он, обращаясь к Кришне, переводил это как «О, мой друг, мы тоже хотим прийти к этой стадии, поэтому с любовью, с уважением относимся к Говиндаджи, называя его на Джи».
So now Man Singh, he had his prayer was answered, and he started thinking, exactly where to build the temple. И Ман Синг, он был счастлив, что его молитвы достигли совершенства, теперь он может начать строительство, и он начал искать землю, где это сделать. Where to build this temple for Govindaji in Vrindavan. И где же во Вриндаване построить этот храм для There's Говиндаджи? so many sacred places in Braj, 60 billion holy places, yes, in Braj. So like, where am I going to build this temple? Like, I'm just, I'm a devotee, but I don't, he wasn't like the six Goswamis. Things were revealed. Where am I going to build this temple? И во Врадже мы знаем, что 60 миллиардов Prem святых Sarovar, мест. И где же мне Radha построить храм? Потому что он не был 6 Госвами, для кого все открывалось, поэтому он задавался этим вопросом. Прем Саровара, Рада Кунд, где же? But eventually he settled at the Yoga Pith. Remember I explained to you what Yoga Pith is? Yoga Pith is where the Lord appeared. He decided, let's build the temple on that little hillock where Govindaji was discovered by Rupa Goswami. And that's now you go to Vrindavan, you see the temple. You have to walk up the steps, right? To walk up a little hill. And then there's the temple of Govindaji in Vrindavan. That's where the deity was found. So he said, we'll build the temple there. И потом он подумал, что лучше всего будет построить храм в Йога-Питхе, том месте, где в свое время на возвышенности был найден сам Говиндаджи. Наверняка вы посещали этот храм, и даже сейчас для того, чтобы прийти к нему, вам необходимо подниматься по ступенькам. So you still with me, History 108? Ну что, вы со мной? Урок истории 108. It's nice to know the history of our movement. На самом деле это важно, интересно знать историю нашего движения. So there's a specific reason why he decided to do the temple there. И на это есть определенная причина, почему именно там он решил построить храм. According to the Adi Baraha Purana, the Yogapith hill there is in the shape of a turtle, like kurma. И согласно Адивараха Пуране, этот холм, на котором все это произошло, он по форме напоминает черепаху. We walk up the hill, but if Ananta Vrindavan put his drone up, it took bzzz, and he filmed it. That hill is in the shape of a turtle, kurma. И когда мы поднимаемся на этот холм, мы этого не видим, но если бы Ананта Вриндаван Прабху запустил свой дрон, то дрон бы нам показал вид сверху, и этот холм бы нам было понятно, что он по форме напоминает черепаху. And in ancient times, like way back in Vrindavan times, it was known as Kurma Tila. И в древние времена это место известно как Курма Тила. And according to the Brajabasis, it's the very place where Kurmadev rested after churning the ocean of Dut, milk. He was there. Kurma, there. He was so afterward, he came to Vrindavan, and he laid on that hill there. И при Джабасе они говорят, что с момента пахтания Молочного океана Курмадев после этой работы он пришел туда, на этот холм во Вриндаван, и там отдыхал. And in a scripture called Bhakti Kavacha, I found it's mentioned that Bhakti Devi's asana, Bhakti Devi ki jai. Bhakti Devi's asana is this Kurma Tila, this Yoga Pith. That's where she sits. А также дальше я читал Бхакти Кавачу, и там написано, что асана, которая принадлежит Бхакти Деви, она как раз и является этой Курматилой. So Kurmatila, that hill's in the shape of a turtle. So that's interesting because Rajman Singh, he comes from a family lineage called the Kurma Kula Kavacha lineage. It's a lineage of Lord Vishnu who incarnated as tortoise. И самое интересное дальше, потому что представьте только, что Раджман Синг сам является частью семьи из рода Курма Кула Кавача, да, то есть это род, который происходит от аватара Господа как Курмадев, то есть он принадлежит этому роду. Everything's connected. И все взаимосвязано. He's from that Kurma Kula Kavacha lineage, so he decides to build the temple on Kurma Tila. Hello. И он родился в роду Курма Кула Кавачи, да, то есть этого рода. И он также решил построить храм на Курма Тиле. Вот представьте себе. It just increases your faith in Krishna consciousness. Это все должно увеличить вашу веру в сознание Кришны.
So then construction began. И затем строительство началось. And, of course, later on we won't discuss, but much of the temple was destroyed by Aurangzeb. Дальше мы не будем историю развивать, потому что большая часть храма была разрушена Арангазебом. But just being kind of like enchanted by all this history, I just wanted to go down and see the temple, climb up Kurma Tila, Yoga Pith, and kind of like, wow, it all happened here. This is better than Disneyland. This is better than Big Ben, London Tower, the Eiffel Tower. И представьте, как интересно снова посетить этот храм, забраться туда, не думать про какую-то плохую историю, помнить о том, что это Курматила, что этот великий храм тут находится, хотя часть разрушенная. Для нас это лучше, чем Биг Бен в Великобритании или Диснейленд. And I was thinking, gosh, I just wish that there was more history about, Man Singh, more history about Govindaji, more history about the temple, because it's all connected. That's our history, it's our family. И это все наша семья, это наша история, поэтому мне было очень интересно вновь искать какие-то детали, что связаны с храмом, с его строительством, с Мансингом, как это все происходило. Recently, I was talking to my sister, Annie Banana, my little sister, and she was saying, she said, she calls me Indra, why don't we just you can take some blood or something, and then you can find out your DNA, and you can find out your whole family history, who your grandparents, great-grandparents, great-great-great-great-parents, all the way back to when your ancestors were Neanderthals. И однажды я недавно разговаривала с своей младшей сестрой, я ее всегда любовно называю Анна Банана, она меня в ответ Индрой называет, и вот она мне сказала, что слушай, брат, а вот было бы здорово, наверное, сдать нашу кровь и проследить всю нашу родословную, посмотреть, кто там у нас в роду, какие у нас корни, какая у нас там кровь, вплоть до неандертальцев можно проследить свою родовую линию. She said, Indra, it's important, we're family. И она сказала мне, Индра, это же важно, мы же семья, это вот важная информация. So I'm always trying to, encourage my sister to become a devotee. Я все еще продолжаю вдохновлять свою сестру когда-то стать преданной. She actually has a big painting of Lord Nrsimhadev in her house. Но, по крайней мере, у нее есть большое изображение Нарисимхадева у нее в комнате. There's some progress there. И какой-то прогресс все-таки есть. Она сама это изображение повесила себе в комнату. I said, Annie Banana, what's this family life? I said, it's like one of our main books, Bhagavatam, describes how due to the force of the rivers moving, the waves of the river, little pieces of grass and leaves and sticks come together, and they clump together for a while, right? And then after some time, by the same force of those waves, they're all separated. So I said, in the same way, by the force of time and karma, we come together as family members. But then again, by the influence of time and karma, we're separated. So who's family? What's my family? This temporary bunch of sticks? Or is our family something greater than that? She said, you were always smart in school, Indra. I said, it's not me. It's the Srimad Bhagavatam. So she said, where can I get the Bhagavatam? The Bhagavatam. I said, I'll get you a Bhagavatam. Bhagavatam. Annie Banana. И тогда я всегда пытаюсь ее вдохновить, и я начала ей объяснять, когда она говорит о большой семье, что мы семья, я ей сказала, что, послушай, вот есть описание того, что подобно соломе или какой-то траве, которая течет по течению, благодаря волнам, благодаря течению реки, на какое-то время эта солома или эти травинки, они сходятся вместе. Но потом с течением той же воды, той же реки, все это разносится в разные стороны. Также и мы, когда мы образуем семьи, это происходит в согласии с временем, в согласии с нашей кармой, но когда приходит другое время, другая карма, мы все разъединяемся. Поэтому что же значит наша семья в итоге? Она задумалась и сказала, да, ты, конечно, хорошо объяснил. И вообще ты хорошо в школе учился, умный ты такой. И я сказала, да это не я объяснила, это в Шримад Бхагаватам написано. И она не смогла произнести Шримад Бхагаватам. Она говорит, купи мне это Шримад Бхагаватам. Вот, так что вот так я ей все объяснила. But Indra, we need family. I said, yes, we do, and we have a family. We have an eternal family.
in the spiritual world. Но она продолжила, что Индра, нам же нужна семья. И я ей сказала, что да, конечно, семья нужна, но наша вечная семья, она в духовном мире. And there's Krishna, he's the supreme father because he's the progenitor, the original progenitor. Govindam Adipurusham Tamaham Bhajame. I worship Govinda, the first progenitor, Brahma says. That's our real life. He's our real father. And we have so many brothers and sisters there. И, конечно же, нам нужна семья, и есть духовный мир, и есть наш вечный духовный отец, это Говиндаджи. Он является нашим создателем, и все принадлежат ему, потому что он изначальный творец. And Prabhupada told Dhananjaya, my god brother, when we get back to the spiritual world, we'll all recognize each other. И однажды Шрила Прабхупада, обращаясь к моему духовному брату Данаджае, сказал, что когда мы вернемся в духовный мир, мы все узнаем друг друга. Hey Varshana, can you translate for me? Excuse me, Gurudev, I'm making a garland for Radharani. You told me yesterday. И никогда не знаешь, какая будет ситуация. Возможно, Шрила Гурудев, обращаясь к своему переводчику, скажет: «Эй, Варшана, переведи мне что-то». А я скажу, что Шрила Гурудев, вы мне вчера сказали гирлянду для Радхарани делать, поэтому не буду вам переводить. And then Prabhupada said, I will be there too. И Шрила Прабхупада подтвердил и сказал, что But я he said, тоже там буду. I won't be like this old man. He said, I'll be like young boy, И он сказал, eternally young boy. я не буду там вот в этой форме старика, я буду там в форме вечного мальчика, очень юный. So then I was looking around, I just, wanted more history, like the real family, like all these great devotees. I just, I got initiated into this family. Is there some? And I found on the temple one inscription in stone. И мне очень было интересно узнать про историю семьи, то есть семьи, в которой я инициирован, и где же найти эти детали. И вдруг я увидела надпись на камне, и там было вырезаны следующие слова. And I'll read to you what the stone said about our family. И я хочу вам прочитать, что же на этом камне про нашу семью было написано. It's a little technical, but it's interesting. И, возможно, это технические нюансы, но это очень интересно. In Samvat 34, Vikram Samvat, 1747, in the reign of the king Sri Shaka Bhanda Akbar, the great king Shriman Nrsingadev, son of the king Sri Bhagavan Das, of the lineage of Sri Preet Bhiraj of the Kurma Kula Kavacha family or lineage, made a temple on the Yogapeeth place of Yogamaya in Sri Vrindavan. Sri Kalyana Das was in charge of the work, and on Sri Govinda's temple, Marak Chandan Chopal was the architect. Sri Govinda Das Dilavali was the builder. On Thursday, Guru Sambhi Icha. May everyone be happy. That was what I read. И мне очень понравилось, там было написано I read that. в 34-м самвате, Викрам Самват, 1747-1859 год, во время правления царя Шри Сакха Банта Акбара, великого царя Шриман Нарисимха Дева, который является сыном царя Шри Бхагаван Даса в роду Шри Притви Вираджа, Курма Кавача Кула, это род. А он построил этот храм в Йога-Питхе, храм Йога-Майи в Шри Вриндаване. И Шри Кальяна Дас был ответственным за эту работу над храмом Шри Говинда Дева. А также Марак Чанда Чопала был архитектором, а Шри Говинда Диливала был строителем. Это произошло в четверг, Гуру Самби Ича, и пусть все будут счастливы. Isn't that interesting? Интересно? I mean, you probably can't remember all that, but maybe I'll ask actually. And he was the one who designed the temple. И Рупи Госвами впоследствии понравилась эта идея создания храма, и он был тем, кто продумал архитектуру. It's not that he actually, drew the temple like that, but rather he gave indications how he would like it to be. И, конечно же, он был не тем, кто делал скетчи архитектурные, не прорисовывал это, но он рассказывал идею, как это сделать. Like our TOVP in Mayapur, Prabhupada gave some ideas. He didn't draw the thing, but same ideas. He wanted a Vedic planetarium inside the temple. He gave some ideas, Prabhupada. И Шрила Прабхупада, в свою очередь, он поделился своими видением, своими идеями, каким образом в Майяпуре создать вот этот ведический планетарий, который сейчас строится. So it said that when meeting with this proposed architect of the temple, discussion also on
Rupa Goswami went into meditation. He went into samadhi, it's described. And in that samadhi, it's written, he envisioned Goloka Vrindavan. И есть описание того, что в тот момент, когда к нему пришли знаменитые архитекторы, чтобы обсуждать строительство, Рупа Госвами, он погрузился в самадхи и перенесся в изначальный Галока Вриндаван. The architect's like, what's happening? И архитекторы All the переглянулись, servants said, shh. не понимая, что происходит, а слуги дали сигнал, чтобы те не мешали. Just like one time Prabhupada went into ecstasy in Mayapur festival, and he was in the middle of a class on Lord Chaitanya, and he went like this. We were all quiet for a long time. And then Prabhupada came out. Hare Krishna, so Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this was really far out. И однажды это было на фестивале в Майяпуре. Шрила Прабхупада во время Гаура Пурнима давал лекцию о Господе Чайтанье Махапрабху и впал в экстатическое состояние. Он полностью погрузился, тело его дрожало, а мы все сидели в полной тишине. И настал тот момент, когда он вышел из этого состояния, сказал Харе Кришна и продолжил свой рассказ. И чистые преданные, они стараются скрывать эти вещи, они не любят их демонстрировать. Но Шрила Прабхупада, он впал в экстатическое состояние, рассказывая о Махапрабху. И нам тогда было по 19-20 лет, и мы за всем этим смотрели и ничего не понимали, что происходит. И кто-то взял мридангу. Нама ом Вишну Падая Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. And Prabhupada came out. И тогда один из учеников начал пранаму петь и играть на мриданге. Шрила Прабхупада вернулся в свое внешнее сознание. И все только и говорили после этого так об этой лекции весь день. So when Rupa Goswami came out of this samadhi, he shared his vision of Goloka Vrindavan with the architect, and based on that, that's how the temple was built. И после того, как Рупа Госвами, он вернулся из своего состояния самадхи, он поделился с архитекторами, каким образом правильно построить этот храм. So Akbar gave 13 lakhs of rupees for the construction of the temple. И на тот момент Акбар выделил 13 лаков рупий для строительства храма. Not very much. That's like $18,000 nowadays. Ну, это не так уж много по нынешним ценам, это $18,000 всего. But in those days, 13 lakhs was Akbar's entire budget for the year. Atmanivedana, everything for Krishna, nothing for me. И представьте, это был бюджет Акбара на целый год. Вот это вот признак атманиведанам, что все для Кришны, ничего для меня. So work began, and 24 hours a day, 7 days a week. И работа началась, и она продолжалась 24 часа, 7 дней в неделю. Lots of workers. Было большое количество рабочей силы. Not just men, but camels, horses, elephants, bullock carts. И там участвовали не только люди, но и также верблюды, лошади, слоны, а также повозки. Where did all the elephants come from? There's no elephants in Vraj. А откуда же там появились слоны? Слонов же нет во Врадже. All the elephants came from Akbar's empire, from his elephant home. You know, they used elephants for battle. Vrindavan, construct the temple. И у Акбара было большое количество слонов, потому что их использовали при битвах, их использовали в строительстве, и поэтому Акбар распорядился часть слонов перевести во Вриндаван для этих целей. And Akbar ordered that it be made with red sandstone. А также распорядился Акбар, чтобы этот храм строили из красного камня. I was thinking, but why not marble? И вы можете сказать, а почему не из... We see so many temples marble. А почему не строили из мрамора? But in those days, red sandstone was a sign of royalty, of opulence. Only the palaces of kings used red sandstone. Потому что на тот момент красный песчаник, он был привилегией знати, и царские дворцы строились именно только из него. And only royal families had permission to make their houses
with red sandstone. И только царские особы получали разрешение строить свои дома из красного песчаника. But this was the first time in history that red sandstone was used to make a temple in Braj. И это первый раз во всей истории Индии на тот момент, что красный песчаник был использован для строительства So this храма. is history in the making. It's just like things are shaking and moving. You know, the movements, temples coming up, kings are becoming devotees. Everyone's coming together to build. This is our history. This is our family history. I got to tell Annie Banana. This is the real history, Annie Banana. Send her this lecture, my sister. И вот эта вот история, самая настоящая история, когда в тот момент зарождалась. И это все, что связано с тем, что цари становились преданы, шло строительство храмов. И я вот хочу своей сестре Анне отправить эту лекцию, пусть смотрит. It was all the devotion of Rupa Goswami and a flood of mercy from Chaitanya Mahaprabhu, engaging all these people in their service as the Yuga avatar. Come on, everybody serve. We need a few good men. И это все было милостью Рупы Госвами, настроением Шри Чайтаньи Махапрабху, как йога-аватар, который заполонил эту землю и всех занял служением. Он был готов всем раздать эту милость. And where you did this and you did that, it's the same. That's all Rupa Goswami's mercy, all Prabhupada's mercy. You're all being called. И мы также с вами нас призвали, нас позвали, и ваши правнуки, они будут читать историю и будут вдохновляться от того, что вы в свое время сделали. И так же, как Шрила Прабхупада, это его милость, и Рупа Госвами, эта милость, она дошла и до нас. Like, who are we? We're not Brahmins from Dvida, South India. How do we get this service? И, конечно же, мы не являемся какими-то возвышенными браманами из Южной Индии, а как же нам удалось обрести служение? We're from Malechadesh, we're from Yavanadesh. Мы из Млечхадеша, из Яванадеша. Sinful persons. Мы греховные личности. How do we get the service? А как же мы обрели это служение? Prabhupada acknowledged, he said, yes, you were all sinners, but when you heard the chanting of Hare Krishna, И Шрила Прабхупада в одно you came running. время сказал, что да, вы все греховны, но в тот момент, когда вы услышали воспевание, вы все прибежали. This is our history. И это наша история. You were all sinful, but when you heard the chanting of Hare Krishna, you came running. И вы все греховны, но когда вы услышали воспевание, вы все прибежали. This is our good fortune. И в этом наша большая To удача. be included in this wave, like on the beach, you see the waves are coming, wave after wave. It doesn't stop. There's countless waves coming. And if you're a surfer, you know the seventh wave is always the best. So the waves are coming, but the seventh wave is the best wave for surfing in onto the beach. So we're on the seventh wave. So many devotees have contributed through the centuries, but there's big tidal wave of Krishna consciousness inundating the earth, Srila Prabhupada's movement, and we're riding, all of us, on that wave of that mercy. И это все не прекращается, подобно волнам в океане. И если вы знаете серфинг, то наверняка вы знаете, что самая большая, лучшая волна для того, чтобы прокатиться, это 7-я. И подобно этому мы с вами все поймали эту 7-ю волну, потому что все предыдущие поколения ачарьев и преданных, это были предыдущие волны. И теперь, по милости Шрилы Прабхупады, мы с вами вот на этой 7-й волне. We're riding on a wave of mercy. И мы с вами катаемся на вот этой волне милости. How significant are our problems? You know, we have this problem, health problem, relation problem, this problem. It's insignificant compared to the wave of mercy that we've caught from Chaitanya Mahaprabhu. We are so blessed. We can't become deviated, diverted by the temptations of this world or our problems. Our problems will be solved if we don't fall off the wave. Stay on the wave till it reaches the shore of Vaikuntha. И что там говорить о каких-то наших проблемах и каких-то сложностях, которые у нас есть. Это все настолько незначительно по сравнению с тем, что мы с вами купаемся в волне милости Шрилы Прабхупады. И все наши проблемы и все наши сложности, они сами собой решатся. Надо только оставаться на этой волне милости Шрилы Прабхупады, и тогда вы достигнете берега той самой Вайкунтхи. So the temple took 30 years
to complete. И для того, чтобы завершить строительство храма, потребовалось 30 лет. But unfortunately, Rupa Goswami didn't live that long to see. И, к сожалению, Рупа Госвами уже здесь не было, чтобы его увидеть. But the waves kept coming, and the next wave was Jiva Goswami. Но волны снова и снова приходили. Следующей волной была Джива Госвами. It just keeps going. The waves keep coming. We're a wave, and then your children, then their children's children. There's the wave till the whole world is inundated in the nectar of the holy names, and the whole 14 worlds, according to Bhaktivinoda Thakur, he said he wouldn't rest until the whole 14 worlds were chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Then we can go home, not before. We have to fulfill Prabhupada's desires here to qualify ourselves to serve his desires there. И эти волны, они будут продолжаться, подобно того, как за вами последует следующая волна. Это ваши дети, это ваши внуки, правнуки. Это подобно тем волнам, которые в итоге заполонят этот мир и очистят его сознанием Кришны. И это не конец, потому что за этим необходимо будет, чтобы сознание Кришны заполонило все 14 планетных систем. Об этом говорил Бхактивинода Тхакур, что он не успокоится, пока все 14 планетных систем не будут наводнены сознанием Кришны. Поэтому мы можем успокоиться и вернуться назад домой только после того, как мы исполним эту миссию. То, как мы служим Шриле Прабхупаде здесь, будет гарантией или квалификацией нас, чтобы мы смогли служить Ему в духовном мире. Jiva Goswami, he saw the completion because he was younger. He was the son of Anupam, who was the younger brother of Rupan Sanatan Goswami. So he was very prolific in his writings and his organization, and he was there when the temple was completed. И Джива Госвами, он присутствовал в том моменте, когда завершилось строительство храма, потому что он был младшим, он был племянником, и поэтому он был там. Now, I was told, it's Vrindavan lore, that there's a prayer attributed to Srila Jiva Goswami when he came for darshan one day to see Govindadev in this magnificent temple. It's attributed. А также есть такое писание, в котором описывается та молитва, которую Джива Госвами произнес в тот момент, когда он впервые увидел Говиндаджи в этом храме. I believe that at this time he was about 79 years old. He lived to be 85. И ему было 79 лет, когда это случилось, и он дожил после этого до 85. So while, gazing upon this magnificent temple that was facilitated by Akbar and Man Singh, he got it going, and, here he is, it's completed. So these prayers are attributed. И вот эти молитвы, они были произнесены Джива Госвами, и это все случилось в тот момент, когда он увидел, что этот храм состоялся, он был построен, и что туда внес свой вклад и Акбар, и Мансинг, и это было такое совместное детище. But whether they're or not, they're actually from him, I can't say, but they're very beautiful prayers. So I'd like to finish today with these prayers. They're called Govinda Mandir Ashtakam. Ashtakam means 8, right? Sad Goswami Ashtakam, Yamun Ashtakam, Vrindev Ashtakam. So this is Mandir means temple. Govinda Mandir Ashtakam. И не знаю, насколько точно эти стихи принадлежат Джива Госвами. Возможно, написано, что это Джива Госвами, но так или иначе, я хочу сейчас их прочитать. Они называются Говинда Мандир Аштакам. Помните, Аштакам 6 Госвами. Это означает, что будет 6 стихов, прославляющих Говинда Мандир. There's 8, but I only have 7 that were recorded and written down. 8 стихов. И у меня, к сожалению, только 7 записано, 8-го у меня нет. So open your hearts and drink deep the nectar. И откройте свое сердце и поглубже впитайте этот нектар. And afterwards we'll go take darshan of Man Singh, my hero, Man Singh. We'll take darshan of his samadhi, which is 400 years old or something. А после этого мы подойдем, получим общий даршан самадхи Ман Синга, который является моим героем. 300 years. И этому самадхи где-то около 300 лет. So here's Govinda Mandir Ashtakam. И послушайте вот эту Говинда Мандир Аштакам. Shri Krishna, manifesting a thirst to protect his own devotees, always appears situated on the Yogapeeth,
the divine pastime place here in Vrindadevi's forest, Vrindavan, which is praised by the group of gods, beginning with Shiva. Vrindavan is thus the major cause of dissatisfaction, even in Vaikuntha's, Vishnu's own realm's heart. In such a Vrindavan, it manifests what is to be known by means of the group of hundreds of scriptures, Srimurti, through the principle of Sri Govinda, that Govinda manifests the truths of all scriptures there. To really study that one. Попробуем перевести. Шри Кришна всегда жаждет защитить своих преданных. Он является в йога-питхе, божественное место его игр. Вриндаван — это лес Вринды, и его прославляют различные личности, начиная с Шивы. Он является основной причиной неудовлетворенности сердца даже на Вайкунхе, собственной обители Вишну. В таком Вриндаване проявится то, что известно как несколько сотен групп писаний Шрути Смрити, где описаны основные положения о Говинде. Шри Говинда проявляет там свою истину. When Shriman Akbar protected the world in his rule, the good people engaged in their respective dharma and obtained happiness in the highest degree. The virtuous Vaishnavas always gave him blessings joyfully because they considered that very place, Vrindavan, to be the place of Sri Govinda and therefore worth residing in. Under Akbar, such residence was possible. Когда правитель Шриман Акбар защитил весь этот мир, Акбар. Спасибо большое Акбару, все благочестивые люди были заняты выполнением своей дхармы, а также они обретали высшее совершенство счастья в этом мире. Благочестивые вайшнавы всегда даровали свои благословения с легким сердцем Акбару, потому что они считали, что Вриндаван — это прекрасное место, то место, где всегда пребывает Шри Говинда. И Вриндаван — это то место, где стоит жить. Под руководством Акбара такое проживание для них было возможно. In this place, Vrindavan, his, Akbar's, constant companion, the king, named Singh, was like a moon that causes swelling of the milk ocean, that is the glory of Prithvi Raja's shining lineage. Man Singh was the son of Bhagavan Das, who in turn was born of the king Bharamala, making the temple by his own strength. May he, Man Singh, ever partake of joy with stable Lakshmi, prosperity, the goddess of fortune. В этом месте, во Вриндаване, спутник Акбара, сам царь Шриман Сингх, был подобен луне, которая заставляет двигаться океан молока. Он является прославленной частью этой династии Притви Раджи. Ман Сингх был сыном Бхагавана Даса, кто в свою очередь родился от царя Барахамала. Он своими собственными усилиями построил этот храм, и пусть он, Ман Сингх, будет всегда счастлив и будет всегда благословлен Лакшми, и пусть у него будет собственность и хорошая удача. The scholars who I was working with on this, who felt that this was actually written by Jiva Goswami, they were saying, just see how much credit Jiva Goswami gave to Akbar and Man Singh for their efforts to build the temple. И вот те ученые, с которыми я расшифровывала эту надпись, которые говорили, что она принадлежит самому Дживе Госвами, они напоминали о том, что просто посмотрите, как много благодарности у Дживы Госвами есть в отношении Акбара и Ман Синга за их попытки, за их старания построить этот храм. So it goes on. Similar to Shriman Akbar was another king named Man Singh, who was such that when he marched into the enemy's direction, he would cause his victorious side to cast aside all doubts and enjoy around. Who on this earth does not know of that very lion amongst men? Kings in his camp who fell on the ground and died in wars went to heaven and found themselves to be like flag bearers of victory, even in Shvargalok.
И Шриман Синг, он был подобен Шриман Акбару, и это был другой царь, который был известен тем, что куда бы он ни пошел, все враги разбегали. Он приносил победу во все те места, в которые он только приходил. Кто на этой земле не знает этого царя, который был львом среди людей? Все те правители, которые были в его лагере, на его стороне, те, кто погибли, они сразу же отправились в рай, и они будут там продолжать такую славную жизнь, неся флаг победы. Similar, the victorious king, Sri Man Singh, is one born in the royal Kavachaha lineage. His best man, the intelligent Sri Kalyanadas, who takes shelter at the lotus feet of Sri Govindaji, must always be victorious. Joyfully creating that, or his Govinda's temple speedily, Man Singh zealously brought the work to completion. Непобедимый царь Шриман Синг, он родился в царской семье линии Качвана. Он лучший из людей, а также он очень разумный. И это династия Шри Кальяна Даса, которая приняла прибежище у лотосных стоп Шри Говинды. А он всегда будет победителем, выходить из любых ситуаций. И он очень радостно совершал это служение, строя храм Говинда Дева. Он делал это очень быстро и таким образом довел свою работу до совершенства. Sri Haridas, the foremost leader of those serving the lotus feet of Sri Govinda, grants love to those serving Govinda. He is the one by means of whom, from the very beginning, this temple is increasing in the joy, rasa sweetness of service. He is the one by whom the king, Shriman Singh, duly obtained incredible bliss. May Sri Haridas always rejoice. Шри Харидас является бессменным лидером всех тех, кто служит лотосным стопам Шри Говинды. И именно он даровал любовь служения Говиндаджи. Он является единственным источником для того, почему это строительство началось, почему этот храм был воздвигнут, и таким образом увеличилась радость, раса и сладость этого служения. Обрел блаженство, а также Шри Харидас очень сильно возрадовался, когда все это произошло. And the last verse here I have. Among the architects residing at Delhi is a venerable one named Govindadas, sheltered by Shriman Singh. He built this beautiful temple here. He is the cause of happiness and prosperity to the respectable Vaishnavas now and in the future, and thus he himself must ever be made a receptacle of Sri Hari's own compassion. И среди всех архитекторов, которые находятся в Дели, самым благородным является Говинда Дас, который получил прибежище у самого Мансинга. Он построил этот прекрасный храм, и он является причиной огромного счастья и процветания всех уважаемых вайшнавов сейчас и в будущем. Поэтому пусть он сам будет всегда объектом милости Шри Хари. And thus, history lesson 108 is now concluded. И на этом наш исторический урок 108 завершается. You can go to the school cafeteria for your breakfast. И теперь можете пройти в столовую школьную для того, чтобы покушать свой завтрак. Wasn't that interesting, though? Интересно вам было? So, it's time for breakfast. И сейчас у нас время But I завтрака. think out of respect before we eat, we should first go take darshan of Man Singh's samadhi there. Но из уважения, перед тем, как мы начнем завтракать, будет здорово, если мы подойдем и выразим почтение Самадхи Мансинга. You can pray to him for the courage he had to help develop Lord Chaitanya's movement in that particular way. И мы можем помолиться ему, чтобы обрести ту же смелость, которая была у него для развития движения сознания Кришны. And you can pray to him that he might share with you some of the mercy that he received by having darshan of Sri Rupa Goswami as well as Sri Govinda Dev in those early years.
И вы можете также попросить его, чтобы он поделился частью той милости, которую он в свое время обрел благодаря Даршану Шри Говинда Дева и Рупа Госвами. And that you can dedicate your lives in this particular period of history to the great general, Srila Prabhupada, who, like Man Singh, is ferociously in a lion-like way, without any fear, and always victorious, spreading the Sankirtan mission to every town and village of this world. А также вы можете попросить его благословения, чтобы вы также продолжили свое служение вместе с Шрила Прабхупада, который, подобно Мансингу, также бесстрашно распространяет свое движение и наилучшим образом его представляет. So we'll walk as a group. I'll lead the group over there. И я вас сейчас за собой поведу, мы пойдем We'll группой. have a little kirtan just to get his attention. И мы немножко споем для того, чтобы получить его внимание. Come back and have prasadam. А потом вернемся сюда и вкусим прасад. And then tomorrow is our last day of parikrama, Kartik 2022. А завтра у нас последний день парикрамы Картики 2022 года. It's hard to think that it's over. И очень тяжело думать о том, что все завершилось. But of course, there's always another chapter in the wonderful pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So we'll proceed on. Но в любом случае жизнь продолжается, и будет новая глава в этой жизни полного служения Шри Чайтанья Махапрабху. Myself, after Kartamashi and Brajachandrika's wedding, I'm going to go straight to Mayapur Dham. И я сам после того, как проведу церемонию бракосочетания Картамаши и Враджачандрики, я отправлюсь напрямую в Шри Майпур-Дхам. So if any of you are free or just want to escape from your various duties in life, run with us to Mayapur. И если из вас кто-то свободен или хочет сбежать от своих обязанностей, то следуйте за нами и отправляйтесь в Шри Майпур-Дхам. We'll be giving a series of lectures that possibly on Lord Chaitanya's pastimes in Vrindavan, I think. И мы проведем цикл лекций, скорее всего, о Господе Шри Чайтанье во Вриндаване. Badahari is going to be there. И Бадахари Прабху будет The там. musicians, we're just going to keep going. Kirtan, lecture, prasadam. Kirtan, lecture, prasadam. Kirtan, lecture, prasadam. И все будет продолжиться. Киртан, лекция, прасад. Киртан, лекция, прасад. At least you can watch it on Ananta Vrindavan's videos. И в любом случае вы можете посмотреть это потом на видео Ананта Let's give Вриндавана. Ananta Vrindavan a big round of applause for all this seva, this. Давайте поаплодируем Ананта Вриндавану Прабху за то, что он сохраняет это все. We'll say some more thank yous tomorrow. И завтра мы еще раз его поблагодарим. Technically, we're going to be there for the darshan at 8:15. И мы приедем туда на Даршан в 8:15. You can go earlier if you want for Mangal Artik, but most devotees will come 8:15. We'll have darshan, then we'll walk to Radha Gopinath temple. И в 8:15 мы будем на Даршане. Кто-то хочет приехать раньше, можете самостоятельно прийти на Мангала-арати, но в 8:15 мы получаем Даршан и отправляемся пешком в Рада Гопинатх. How many of you have never seen Radha Gopinath? А поднимите руки, кто еще не видел Гопинатха. Oh, your life is not successful yet. Но все, ваша жизнь еще не удачлива. Tomorrow your life will become successful. А завтра уже все Especially when случится. you hear all the old ladies chanting, Gopinath. И особенно, когда вы бабушек Гопинатха увидите. They dance. And our girls also will dance. И наши девушки обычно тоже присоединяются к ним. And then we'll conclude, and then А потом мы все завершим, а потом wherever the wave of Mahaprabhu's mercy takes us, we will go. посмотрим, куда унесет нас волна милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Okay.